Okay. Good evening, everyone. We have the absolute pleasure of having invited the team from the OET who are going to give us an outstanding presentations and tell us why OET is the best route for all of you who are considering, demonstrating your, your B proficiency, B plus proficiency in English. You can do it also specifically in nursing. Buenas noches a todos. Tenemos la grata satisfacción de tener con nosotros al equipo de OET, que es una de las compañías que hace los exámenes para el inglés. Nos van a contar todo sobre cómo consiste el examen y por qué es uno de los exámenes más interesantes para aquellos que quieren continuar su carrera en el área de enfermería. So, Carrie, I don't know if you want to say something else, otherwise we are pretty much ready to go. Again, very excited to have you with us tonight, and we've got a really interested audience, so all of your information will be welcome. So thank you for coming. Muchas gracias a todos, les decía Carrie. So, Gary and the rest of the team, we are all yours. Thank you, David, and thank you, Kerry. And we're all delighted to be here to introduce OET to you. So we have a number of slides, and I'm going to speak to a slide, and then we're going to pass it over to Valerie and Deborah, who are going to translate. So OET was designed specifically for health professionals seeking licensure to practice in English-speaking countries. And candidates who take the test have the opportunity to learn familiar and relevant content that gives them the confidence and the tools to practice safely and effectively from day one at the workplace. Hola, buenas noches. Bueno, como les comentaba Gary, OET o el English Language Test para los profesionales de la salud fue realizado para todas estas personas que están envueltas en el área de la salud, y se veía la necesidad de tener una prueba específica para ellos. And I think we're just waiting for Jack to check that Deborah's finished translating in Portuguese. And then we'll move to the next slide. Thank you. So a little bit of history about the test. It was commissioned by the Australian government in the late 1980s. And as you may know, Australia is a country with a large migrant population in the healthcare workforce. And there was a feeling that tests that were designed for academic purposes were insufficient to assess candidates who were joining the healthcare workforce. So this test was developed at the University of Melbourne, and quite soon afterwards became established with the health regulators and immigration agencies. And then in 2013, Cambridge University Press and Assessment, which is a department of Cambridge University in the UK, took majority ownership of the test through a joint venture company called CBLA. That's Cambridge Box Hill Language Assessment. And Box Hill Institute is a state vocational provider in Australia, which is the minority partner. So the headquarters is now in Melbourne, Australia. And the company works closely with Cambridge University in the UK to operate the test.
from that point in 2013, the test has really grown very quickly through the Cambridge network and has been recognized in the UK, Ireland, and more recently in the US and Canada. Perfecto, bueno, contándoles ahora sobre un poco de la historia de OET, la prueba fue realizada a finales de los años de 1980 por el gobierno australiano. Australia es un país con una gran población de inmigrantes que trabajan en el sector sanitario y pues se vieron en la necesidad y consideraron que necesitaban realizar una prueba académica de inglés enfocadas al área de la salud, ya que las existentes no eran suficientes para evaluar a los candidatos que se preparaban para ejercer en el sector de la salud. La prueba fue desarrollada por la Universidad de Melbourne, por el profesor, específicamente por el profesor McNamara, y rápidamente se estableció como para, o sea, dijeron, bueno, esta es la prueba perfecta para todo lo que es los profesionales de la salud, y comenzaron a hablar también con Cambridge University Press Assessment, donde ellos fueron los que adquirieron la mayor parte de lo que era la propiedad mayoritaria de la empresa junto con Cambridge Body Language Assessment. La sede está en Melbourne, nuestra sede principal está en Melbourne, en Australia, y la empresa trabaja con mucha relación constante con la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, para todo lo que es el tema de la prueba. A partir de ese momento, pues entonces la prueba creció en todo el mundo, no solamente en Nueva Zelanda y en Australia, sino que los principales reguladores de UK, de Estados Unidos y de Canadá y de Irlanda, pues aceptaron y ha sido reconocida OET para todo lo que son los profesionales de la salud. Thank you, Val and Jack. So how is OET different to those other English language tests? Bueno, ahora vamos a ver cómo OET es diferente de las demás pruebas de inglés que conocemos en el mercado. So there are 12 different versions of the test for 12 health professions. The largest profession in terms of test takers is nursing, followed by medicine as the second largest. And the expressive skills of writing and speaking are profession specific. The receptive skills of reading and listening cover general healthcare topics, just still more relevant than the topics that you would normally cover in a general academic English test. Existen actualmente 12 versiones diferentes de OET para 12 profesiones diferentes de la salud. La profesión con mayor número de examinados o la que es más demandada es la de enfermería. Segundo lugar, o la que viene después de la enfermería, es la de medicina. Las habilidades expresivas de escribir y hablar son específicas de la profesión. Y las habilidades receptivas de leer y escuchar cubren con temas generales de atención médica, que son aún más relevantes que los exámenes de inglés general académico. Thanks. Well, we're just waiting for the Portuguese version to complete again before we move on. Thank you. So here are some practical examples of the profession-specific subtests. And you can see that in the writing test, in a general academic English exam, you could be writing an essay on pretty much any topic. Whereas with OET, you would write a healthcare letter to another health professional, for example, a discharge summary.
and you'd be using authentic workplace case notes to do that. And then in the speaking subtest, it takes the form of a role play, and the candidate plays the part of a nurse, and there is an interlocutor who leads the conversation. The interlocutor isn't the examiner, and they take the part of a patient or a relative or a caregiver. Many candidates report that they feel very comfortable with these tasks and scenarios because they're very familiar to their day-to-day work. Aquí les vamos a hablar sobre dos ejemplos de cómo el examen de OET es en la realidad, ¿no? El examen y cómo se compara con los exámenes de inglés académico. El primer ejemplo que colocamos en esta slide, en esta diapositiva, vemos que es la parte del examen escrito. Estamos acostumbrados que cada vez que hacemos un examen, que realizamos un examen académico de inglés, normalmente nos piden escribir un ensayo sobre cualquier tópico general, como el calentamiento global o cualquier tópico de la actualidad. Mientras que con OET, la parte de escritura va a estar bien enfocada a todo lo que es el área de la salud. Pueden ser ejemplos como escribir una carta de un resumen de lo que fue la visita, o cómo le puede dar de alta a un paciente, y todo bien enfocado al área de la salud. Otro ejemplo que encontramos es el examen del speaking, o lo que también conocemos como la parte de conversación. En un examen general, pues cuando tenemos el examen de conversación, está enfocada también en hacer una entrevista de un tópico general. Volvemos a los mismos ejemplos de no sé, la Segunda Guerra Mundial o el calentamiento global. Mientras que con OET hacemos una dramatización entre un paciente y un profesional de la salud. El estudiante o el candidato en este caso va a tener el rol del profesional de la salud, y el interlocutor, que es la otra persona que le está realizando la prueba de conversación, va a ser el rol del paciente o de alguna persona familiar que lo esté acompañando. Entonces, bueno, esto garantiza la seguridad a la hora de realizar el examen, de que el candidato se siente más cómodo al realizar estas pruebas. So in the speaking test, candidates are assessed for their language proficiency and also for clinical communication skills. So 60% of the marks are on your language proficiency and 40% on demonstration of those clinical communication skills. And we have some examples there. So it might be that the interlocutor is prompted to behave in an anxious way, and you as the candidate would need to demonstrate that you can reassure somebody who's anxious. Or it might be that the interlocutor is prompted to be a little bit difficult or awkward in the interaction, and you would have to demonstrate that you as the professional can manage the power relationship with a patient. Bueno, una característica adicional que encontramos en el examen o en la sección de expresión oral de la parte de conversación es que tenemos bastante énfasis en las habilidades de comunicación clínica, lo que diferencia 100% de otras pruebas de inglés académico general. Pueden ver aquí que se muestran algunos ejemplos de los que el candidato puede que haga, ¿no? Pero la sección de conversación tiene una puntuación del 60% en el dominio del inglés y el 40% en habilidades de comunicación clínica de atención médica. Entonces, esto hace que el candidato pues también se sienta bastante cómodo a la hora de realizar el examen de conversación.
That one takes a little bit longer to explain in Portuguese, I think. Okay, so the test is accepted worldwide by pretty much all of the major health regulators and by most immigration agencies, as you can see them listed here. They're also listed on the website if you want to go and check that under the section Who Recognizes OET. And of particular interest to us here, we're recognized by CGFNS in the United States for all three of their services, the visa screen, the credentials evaluation service, and the certification program. And then across on the right there, there is currently a route to licensure and immigration in 37 of the US states. And there are different conditions which I'll explain later that apply to that recognition. En esta lámina podemos ver que OET está aceptado por internacionalmente, ¿no? No solamente para nursing, también tenemos para todo lo que es medicinas y también aceptado por lo que es los departamentos de inmigración. Los reguladores han estado trabajando con nosotros de la mano para cada vez aceptar más OET y una de los más importantes que encontramos en este slide pues es el CGFNS, que es la organización que se encarga 100% enfocados a todo lo que es el área de enfermería. Bueno, no solamente en todo lo que es Estados Unidos, también Estados Unidos, UK, Nueva Zelanda, Irlanda y el resto del mundo. Sin embargo, en la próxima slide vamos a mostrar un mapa donde en Estados Unidos OET está aceptado. So here's our visual map, which keeps changing because we keep getting more state nursing boards approving and accepting OET results, but this is the current situation. And on the right there, you can see what the colors refer to. And basically, there are a number of different routes to making an application for both a state license and for immigration for a candidate who has OET results to demonstrate English proficiency. And in blue are those states that accept OET results when they're sent directly to the state board or as part of a CGFNS credentialing report. So candidates can use OET results to demonstrate English proficiency when they apply for the CGFNS visa screen, CES or CP certificates. CGFNS will validate the results and then forward the complete credentialing report, including English proficiency results, to the Board of Nursing as part of the application process. And then this kind of diagonal stripes, they refer to states where there is an exemption if you took your nursing education with English as the language of instruction, which is really mainly something for the Philippines, but that is possible for some candidates. And then in green, there are a couple of states and the territories where for your state license, you're not required to demonstrate English proficiency, although it's extremely helpful, obviously, because you have to sit the NCLEX test to have achieved a high standard, but it's not technically required for the application. But you will need to demonstrate English proficiency for your to obtain your visa screen certificate for immigration. And then finally in yellow there, you can see one state, Illinois, where OET has actually been approved by the board some time ago, but we have to wait for the state legislation to be updated before they're able to accept results.
So as soon as Illinois starts accepting results, Nash will be the first people to know, and they will be able to let you know. Bueno, en esta lámina van a poder ver un mapa que quizás va a contener mucha información. Sin embargo, pues voy a ir color por color para que entiendan un poquito todas las rutas. Sin embargo, estoy segura que las personas de Nash Group van a ir de la mano con ustedes en todo este proceso. Pero bueno, como les comentaba, hay varias rutas para presentar una solicitud de licencia estatal o inmigración si un candidato solo tiene resultados de OET para demostrar su dominio de inglés. La primera opción es lo que es el azul, que ven que dice OET can be used. Este azul, los estados aceptan los resultados de OET cuando se le envían directamente como parte de un informe de acreditación del CGFNS. ¿Okay? Los candidatos pueden utilizar los resultados de OET para demostrar el dominio del inglés cuando solicitan lo que es la visa por CGFNS, los informes de CES and CP o CP, y CGFNS valida los resultados y los envía a la Junta como parte de su informe de credenciales. Esa es la primera opción. Luego tenemos la segunda opción, que son las franjas diagonales arriba. En algunos estados está exento de demostrar el dominio del inglés si realizó su educación de enfermería, sus estudios de enfermería en el idioma inglés. Sin embargo, deberá utilizar los resultados de su OET para presentar una solicitud para el certificado de Visa Screen. Luego tenemos la tercera opción, que es la que dice No English, y es de manera similar en los estados en verde, que algunos estados y todos los territorios no requieren el dominio del inglés para la solicitud de la licencia, pero necesitará los resultados de OET cuando solicite el certificado también de Visa Screen. Además, aprender inglés a un alto nivel antes de solicitar la licencia estatal le ayudará considerablemente cuando presente el examen del NCLEX. Por eso es tan importante tener el nivel de inglés. Luego tenemos el cuarto, que es el estado amarillo, que es el estado de Illinois, donde la Junta ya aprobó OET, pero tenemos que esperar a que se actualice la legislación estatal antes de que los candidatos puedan presentar los resultados. Por supuesto, informaremos a las personas de Nash Group para que ellos, cuando se complemente el proceso, y podrán entonces ellos asesorarlos en el proceso, si es el caso de ir a Illinois. So there are 3 test types. The traditional test on paper at a venue, where you take all 4 subtests at the venue. Then also on computer at a venue, where you take the reading, writing and listening tests on one day at a prometric venue. And then the speaking test is taken via Zoom within a day or 2 of the main test at home. So you and the interlocutor at home. There is also a fully remote version of the test, but CGFNS doesn't accept that. So we really suggest that you should take one of the versions at a venue. Vale, en este slide podemos ver las 3 opciones que hay para realizar el examen de forma global. Tenemos primero el OET en papel, que es la prueba tradicional, donde pueden hacer las 4 pruebas sin ningún problema, ¿no? Luego tenemos el OET en computer, o lo que es ya lo que conocemos más OET en la computadora, y lo hacemos a través de nuestros partners que se llaman Prometric. La prueba en computadora también puede hacer las pruebas de escritura, de comprensión auditiva, y luego la subprueba de expresión oral se realiza dentro de un par de días siguientes a las pruebas de escritura,
y a través de Zoom. Y luego tenemos la opción de OET Home, que la puede hacer desde su casa. Sin embargo, para el área de enfermería, quizás no es la mejor opción para realizar, ya que el CGFNS no acepta la opción de OET Home. Entonces, nuestra recomendación para el área de enfermería es que utilice la opción de computer o a papel. So this is just a quick indication of the locations where you can take the test. And we can request seats at pretty much any prometric venue around the world. So as they add venues, this is changing. And you can search for specific locations according to the city you're in on the OET website. Bueno, esto es un mapa donde ustedes podrán ver todos los lugares que pueden presentar la prueba. Tienen en Latinoamérica, pues pueden ver todos estos lugares y a través de nuestra página web ustedes pueden buscar específicamente el país y la ciudad y ahí les van a decir dónde tenemos nosotros la opción tanto de papel como lo que es también el Computer Based Test, que es la prueba a computadora junto con nuestros partners Prometric, que es donde se realiza. Esto, por supuesto, constantemente va cambiando, por eso la recomendación es que vayan directamente a la página web. So OET is a high stakes test and it operates according to strict security conditions. There are many checks for irregularities throughout the process. The test day photograph is compared to the photograph used at the time of booking, the government ID photograph. And we use the same biometric software that's used by the Australian Border Control. And tests are double marked, sometimes triple marked by trained, experienced assessors who are all centrally located in Melbourne or Cambridge. And the candidate and the recognizing organizations can check results via a secure online results verification portal. OET es una prueba de alto riesgo y opera según estrictas condiciones de seguridad. Esto creo que es bastante importante comentarlo. Hay muchos controles de control durante el proceso. Uno de los controles principales que hacemos es que la fotografía del día del examen se compara también con la fotografía del documento de identidad del candidato. Y tiene que ser un documento emitido por el gobierno donde está donde el candidato utiliza el mismo software biométrico que utilizan las autoridades fronterizas, australianas. Es tan importante y es tan seguro que es el mismo software que utiliza el departamento la parte fronteriza del departamento, ya va, espérate, es tan importante y tan seguro que usamos el mismo software de las autoridades fronterizas australianas. Las pruebas son doblemente calificadas y a veces hasta 3 veces triplemente calificadas por evaluadores capacitados para saber si en verdad los resultados estarán disponibles, si todo va en como debe ser. Y el candidato y las organizaciones que las reconocen a través de un portal seguro van a poder ver los resultados sin ningún problema. Y es importante que ustedes sepan que sigue con unos estándares de seguridad importantes.
And our next slides will be presented by Joy Ingverson, who's a subject matter expert for nursing. And I'll leave Joy to introduce herself. Thank you, Gary. Greetings to everyone. I'm so pleased to have you listening in to learn more about OET. My name is Joy Ingverson, and I've been a nurse for over 40 years. I taught in nursing programs for many years and was also involved with the Oregon State Board of Nursing, where I assisted sometimes with internationally educated nurses that had licensing issues. During that time, I was also on national committees reviewing NCLEX, which is the National Nursing Licensing Exam, and that included reviewing items and rewriting test items. For OET, I review content to make sure it's appropriate for those nurses coming into the U.S. to work. Hola a todos, en esta oportunidad le estamos dando la bienvenida a Joy. Joy, pues para ella es un placer estar en este webinar con todos ustedes. Y no solamente que la conozcan a ella, sino también que conozcan más sobre OET. Su nombre es Joy Ingverson y es enfermera por más de 40 años en Estados Unidos. Ella enseñó en programas de enfermería durante mucho tiempo y también participó en las juntas de enfermerías de Oregon, donde siempre estuvo ayudando y apoyando a las enfermeras internacionales cuando estaban realizando el proceso para su licencia. Durante este tiempo también estuvo en comités nacionales, de los cuales se encargaban de revisar la prueba del NCLEX, que es el examen nacional de licencia de enfermería. Y para OET, ella ha estado revisando el contenido para asegurarse de que sea apropiado para las enfermeras que vienen a trabajar en los Estados Unidos. So OET is a unique test because subject matter experts like myself review all the test items. So that means the content is specific to the profession and it deals with current healthcare issues. With OET, you're tested on using your English language skills in the same way that you need to use English in the workplace. This helps you to prepare to be successful when you go into that job. Bueno, OET es único porque lo han realizado expertos en la materia, así como es Joy en este caso. Ella revisa todos los elementos de la prueba y ayuda a realizarla. Esto significa que el contenido es específico de la profesión y trata de problemas de todo lo que es relacionado con temas de salud actualizados. Con OET se evaluó el uso de las habilidades en el idioma inglés de la misma manera que necesitará usar en su nivel de su día a día en el trabajo. O sea, por eso es que están, como es más sencillo, es más adaptable a ustedes porque les ayuda a prepararse para tener éxito en su trabajo. No solamente a nivel de inglés, sino cómo pueden relacionarse con el paciente o con la persona que esté atendiendo. So OET isn't just testing your general English language ability, but it is focused on things that apply to your work every day, such as being able to read chart notes quickly, focus on important patient issues, and provide patient-centered care, which is a very important topic in U.S. healthcare. The test will also help you prepare for dealing with sensitive topics and communicating with all members of the healthcare team. Bueno, OET no se limita solamente a evaluar la capacidad general del idioma inglés, ¿no? Sino que también se centra en aspectos que se aplican en su día a día como trabajo, ¿no? Como poder leer notas del paciente,
centrarse en cuestiones importantes del paciente, brindar la atención hacia el paciente, que es un tema muy, muy importante de atención médica aquí en los Estados Unidos. La prueba también lo ayudará a prepararse para abordar temas delicados y comunicarse con todos los miembros del equipo de atención médica. O sea, les va a garantizar que los examinados exitosos estén listos para que puedan trabajar en su día a día en un lugar de atención al paciente. So OET was developed specifically to address issues that are seen in many healthcare agencies. Things such as shortages of nurses, which may be able to be addressed by bringing in more internationally educated nurses. We have aging patients that have more needs. And there's increased expectations from consumers for clear communication and also the very high cost of errors that come from miscommunication in healthcare. ¿Por qué una prueba específica para la atención sanitaria, todo lo que es profesionales de la salud? Es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Por qué no tener cualquier otra prueba? Y pues OET se desarrolló para abordar específicamente los problemas de atención, de atención clínica, ¿no? Médica, como por lo menos la escasez de las enfermeras, comunicarse con pacientes de edad avanzada, que tienen ya mucho más necesidades, porque bueno, las expectativas del paciente es poder comunicarse de forma clara con su doctor, con su enfermera, con su profesional de la salud. Y pues aquí si se realiza un error o si hay un error a la hora de comunicarse, puede esto traer unos costos muy altos solamente por haber cometido ese error. Entonces, por eso es que se decide tener una prueba de inglés específica para profesionales de la salud. Gracias, ladies. So now we'll move on to Jack. Thank you, Joy. My name is Jack. I'm the U.S. Education Specialist, and I'm going to talk to you guys about the different sections of the test. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jack. Soy el especialista de educación para OET. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre las diferentes secciones del examen. Okay, so starting out, OET is made up of 4 different subtests. The first one is the listening subtest, and it has 3 parts and takes around 40 minutes. So in part A, we see 2 separate consultations between a healthcare professional and a patient, which is something that healthcare professionals are very comfortable with. There's no need to change any information that you hear in the audio. You're going to write exactly what you hear to complete the gaps in the notes. There are 12 questions for each of the 2 audios that you will hear in this part. In part B, we see 6 short dialogues or monologues in workplace settings. And these are the types of conversations healthcare professionals have with colleagues, such as the handover of a patient, a team briefing,
feedback to a healthcare professional from a mentor or something of that nature. And there is one multiple choice question for each of these 6 audios. And lastly, in part C, we see 2 long presentations or interviews with healthcare professionals. And these are typical of professional development content that healthcare professionals listen to. The presenters describe the work they do in their healthcare field, or maybe the development of a treatment of a condition, for example. And there are 6 questions for each of the 2 audios here. Bueno, hoy sí está compuesto de 4 secciones. La primera de ellas es comprensión auditiva. Tiene 3 partes y toma alrededor de 40 minutos. En la parte A vemos 2 consultas entre un profesional de la salud y un paciente. Y esto es algo muy familiar para profesionales de la salud. El candidato escuchará 2 conversaciones y llenará los espacios en blanco en las notas clínicas. Y hay 12 preguntas para cada consulta, cada de las 2 consultas. En la parte B vemos 6 breves diálogos o monólogos en el lugar de trabajo. Y es el tipo de conversación que tendrían profesionales de la salud en un contexto laboral. Hay una pregunta de elección múltiple para cada audio. Y en la parte C vemos 2 presentaciones o entrevistas largas con profesionales de la salud. Y son presentaciones en el contexto de desarrollo profesional. El presentador podría hablar de novedades en el tratamiento de una condición, por ejemplo. Okay. Moving on to the reading section, which also has 3 parts and takes approximately 60 minutes. Part A is an expeditious or fast reading task, and this is completed as 15 minutes and is designed to replicate the workplace where healthcare professionals don't always have the luxury of time to consider information or check the meaning of words, for example. So candidates should use their skimming and scanning skills to quickly find information from one of 4 texts and copy this as their answer. In part B, there are 6 short workplace extracts. So these are short texts typical of those sent as an email or memo in a workplace setting or found on staff room notice boards. So something like policy updates, machine operating instructions, and there's one multiple choice question for each of the 6 texts. And lastly, in part C, we see 2 long passages, which like the listening section are typical of professional development content of general interest to all healthcare professionals. Bueno, pasamos a la segunda sección, que es lectura. También consiste en 3 partes y tiene una duración de 60 minutos. En la parte A vemos una actividad de lectura rápida, que tiene un límite de 15 minutos y se diseñó para replicar el lugar de trabajo, donde los profesionales de la salud no siempre tienen el lujo de tiempo para considerar información o verificar el significado de ciertas palabras. Esta parte consiste en 20 preguntas. En la parte B vemos 6 breves fragmentos en el entorno laboral, que vienen siendo correos profesionales entre colegas o un memorándum oficial, por ejemplo. Y hay una pregunta de elección múltiple para cada fragmento. Y en la parte C vemos 2 pasajes largos de presentaciones. Al igual que la parte de comprensión auditiva, son presentaciones o exposiciones en el contexto de desarrollo profesional en el trabajo.
Next section, we have writing. But the first thing to mention here is that the listening and reading tests are of general healthcare topics, right? So the topics of general interest to all healthcare professionals, whereas the writing and the speaking are something even more familiar. They're profession specific. So for nurses taking OET, you would be presented with nursing specific writing and speaking tasks. So the writing section gives you asks you to write a medical letter. So typically it's in the form of a referral letter or a discharge summary. And the candidate is given time to read a patient's case history. And at the end of the case notes is the writing task containing details of who you need to write a letter to and why. And as you can see here, you're given 5 minutes to read the information, to read the case notes and the task, and then 40 minutes to actually write the letter. Now, everything you need to include in the letter is you can find in the case notes. So candidates need to decide which information the reader needs to continue care and how to organize to be as clear as possible for the reader. La tercera sección es escritura. Aquí cabe mencionar que en la parte de comprensión auditiva y lectura se trata de temas generales en el área de la salud. Sin embargo, en la parte de escritura y expresión oral, las preguntas son específicas a la profesión. Es decir, en la versión OET para enfermería, los candidatos recibirán preguntas específicas para enfermeros o enfermeras. Para la parte de escritura, el candidato tiene que redactar una carta profesional. Normalmente es una carta de derivación y tienen 5 minutos para leer el historial clínico y los temas que hay que tocar en la carta y 40 minutos para redactar la carta. Y en la descripción y en la parte de escritura pueden encontrar toda la información que necesitan para redactar la carta. Simplemente tienen que decidir qué información incluir o omitir en la carta que vayan a escribir. All right, the last section is the speaking part. The first thing to mention here, as Gary mentioned earlier, for the paper-based test, the speaking part is done at the test venue. And for the computer-based test, the speaking part is done typically later the same day in the candidate's home via Zoom. So the speaking section is made up of 2 role plays designed to give candidates the opportunity to demonstrate a range of English and the ability to speak to patients or their family on a variety of common healthcare issues, where they might have to use some skills such as explaining, reassuring, advising, persuading, responding. As you can see here, the candidate takes the role of the healthcare professional, and there's also an interlocutor who takes the role of the patient. One thing to note here is that the interlocutor is only there to help facilitate the role play. They have no part in the assessment. They have no part in how you'll be graded as a candidate. The candidate and interlocutor have a role card with information about the purpose of the conversation and the tasks that they need to cover. And they are given 3 minutes to prepare for each role play, and then 5 minutes to actually conduct each of the 2 role plays. Bueno, seguimos con la última sección, expresión oral.
En esta sección consiste de dos actuaciones entre un profesional de la salud y un paciente. El candidato interpreta a un profesional de la salud, en este caso un enfermero o enfermera, y un interlocutor interpreta a un paciente. Cabe mencionar aquí que el interlocutor no será quien evalúa tu examen, solo se presenta para realizar la actuación. Tienen 3 minutos para leer los temas y detalles para cada conversación y 5 minutos para realizar cada actuación. All right. So now we are going to talk about how OET is scored. Ahora vamos a hablar de cómo se evalúa el examen, se califica. Second to interpret that. Okay. All right, so candidates receive separate grades for each test, for each subtest, in the form of a letter grade and a numerical score. So on the left side of this slide, you can see the grades as well as the score range for each grade, right? So for example, for the letter A, we see the score range of 450 to 500. Also, on the right side of the screen, you can see the IELTS and CEFR band equivalent for each letter grade, right? So it gives you an idea of how this score matches up with IELTS and also the equivalent CEFR level. Bueno, los candidatos reciben calificaciones separadas para cada prueba en forma de calificación con letras y puntuación numérica. En la diapositiva pueden ver las calificaciones en la columna de la izquierda, así como el rango de puntuación de cada una. A la derecha tenemos el equivalente de IELTS y el nivel CEFR para cada calificación, para que puedan comparar los resultados de OET con IELTS y determinar en qué nivel CEFR serían según sus resultados. Okay, so now that we've talked about the subtest and how the exam is graded, let's move on to discuss how candidates typically prepare for OET. Bueno, ahora ya que hablamos de las diferentes secciones del examen y cómo se evalúa, ahora vamos a hablar de cómo se preparan los candidatos para el examen OET. All right, so the first step for candidates looking for preparation is the Learn section of the OET website, which can be found at oet.com/learn. On this preparation information page,
There's a wide variety of materials across multiple study formats that cover the 4 sections of OET, as well as hours of free resources. Bueno, la primera parada para recursos sobre OET es la página oet.com/learn. Y en la página Preparation Information hay una variedad de materiales que pueden usar para aprender más sobre OET y tenemos muchos recursos gratuitos a tu disposición también. Some of the materials that can be found on the website are listed here. So for example, study guides, sample tests, a free intro to OET course, and writing and speaking guides. As I mentioned, on our website, we have free resources as well as paid resources, so depending on your budget for preparation. En esta página se puede encontrar una variedad de materiales como exámenes de práctica, un curso gratuito introductorio, guías de estudio, tips para el examen y un curso de comunicación clínica. Y ya tenemos cursos nuevos para cada destreza del examen también, que recién se lanzaron. Y en la página tenemos una combinación de recursos gratuitos y pagados, según tu presupuesto para la preparación del examen. All right, so another great resource on the website is OET Pulse, which is a short exam to help candidates determine their current level of English, or rather how ready they are currently to take OET. The OET Pulse is an English test that takes 30 minutes. It can be taken anywhere at any time. It assesses the test taker's current English language level, and it also provides them with immediate results via their dashboard and feedback on how to improve and prepare for OET. Otro producto que manejamos es el OET Pulse para candidatos que quieran saber su nivel actual de inglés. OET Pulse es una prueba de inglés que dura 30 minutos, que se puede tomar en cualquier momento y en cualquier lugar. Evalúa el nivel actual de inglés de los examinados y les proporciona retroalimentación sobre cómo mejorar. No tan solo te dice tu nivel de inglés, pero qué tan preparado estás para presentar el examen OET en este momento. All right. So this actually brings me to the end of our presentation for now. Although we do have some quick testimonials that I would like to share with you as well. Bueno, aquí se termina la presentación como tal. Quiero compartir unos comentarios de
de personas que hayan tomado el examen, unos testimonios que quiero compartir con ustedes también. All right, so as you can see here on the slide, the first testimonial is from a nurse named Bianca. I started to study for OET and felt way more comfortable because I had knowledge about what the tests and questions were about, nursing. And then maybe I'll enlist Valerie. Do you want to read the second testimonial for me? Yes, gracias. El segundo testimonio que podemos encontrar aquí es de un doctor venezolano. Para mí el OET es todo lo que buscaba. Un examen de inglés que puede probar internacionalmente mi conocimiento del inglés y el inglés médico. Para mí y para todos los profesionales de la salud es increíble. Ningún otro examen de inglés hace eso, así que lo considero único. Let's give Deborah some time to interpret as well. All right, so that brings us to the end of our presentation. I believe we're going to now take some questions. So I will turn it back over to the NASH team. One question I had before that, I know there's a link for the raffle. Is that something you wanted me to share and post in the chat now, or is that something that we'll get to at the end of the questions? We can do it at the end of the questions. Okay, perfect. Let me stop sharing my screen and I will turn it back over to you. Okay, very good. I have received bunch of questions, so I'm going to just read them along, and then you guys feel free to decide who is the best person to answer the questions. The first is an interesting question. It's a question somebody asking, if I failed the test, how long will it take for me to be able to reschedule for retaking the test? So, una persona pregunta qué pasa si por algún motivo no paso la prueba y tengo que volverla a tomar. ¿Cuánto tiempo se demora en tener que volverlo a agendar? I can take this question. So there's not a set amount of time that you have to wait before scheduling the test again. That being said, based on your results, we typically would recommend at least a month before scheduling again, so that you have time to continue your preparation and to work in any areas that you might have been struggling with. La respuesta, no hay una duración, un tiempo exacto que tiene que esperar para poder agendar el examen, pero normalmente recomendamos por lo menos un mes, esperar un mes antes de volver a agendar, para que puedan trabajar y seguir preparándose para el examen y enfocarse en las dificultades que hayan tenido la primera vez que toman el examen. Okay. Then the next question, I think, is I'm going to have to maybe give you a hand on the answer on this one. Has to do more somebody who is doing their accreditation in the state of New York, and that, as you will know, does not require English, but they are obviously, they do require English for, through CGFNS for their visa screen. So they like to know if, and you answer this question, if they can actually take the test at home. So I don't know if you want to be the one who wants to answer that question. ¿Alguna persona pregunta que está haciendo la validación de sus credenciales a través del estado de New York, que como algunos de ustedes saben, el estado de New York no requiere el examen de inglés? Pero obviamente para su visa screen, para poder hacer la parte migratoria, sí se requiere el inglés. Quiere saber si se puede tomar el examen
el examen en casa, la modalidad del examen en casa. So at the moment, David, that isn't possible with CGFNS, but it is something they're actively reviewing. So, you know, it may be before too long that they will be accepting the at-home test, but at the moment, it has to be at a venue. Ok, so la respuesta es, hasta en el momento, CGFNS no permite la modalidad del examen en casa. Ellos lo están revisando y es posible que en un cercano futuro lo permitan. So there is a related question that came to me, Gary, or your team, which is, what about CILNI? Are there anything with CILNI that is different than CGFNS? No, they follow the same policy as well. Ok. Muchas personas no hacen su certificación a través de CGFNS, sino de la otra compañía que se llama Joseph Silney. Están preguntando que si hay alguna diferencia entre las dos compañías acreditadoras y Gary les contesta que no, siguen las mismas políticas las dos compañías. Ok. There are several people asking for test locations. So the map kind of shows that there are some countries not covered. So what the question for them, does that mean that they cannot take the test in their country? So you want to expand a little bit about that? Yeah, let me translate the question, and I'm sorry, Gary, I apologize. Algunas personas preguntan, los quiero en el mapa, que no aparecen algunos de los países, que si eso significa que no se puede tomar el examen en esos países. Sorry, Gary, go ahead. That's okay. So, yeah, I mean, you know, the map is kind of indicative, but the best thing to do is to go onto the OET website and search for the specific country and city to see if we have a test venue. And if not, to contact NASH, because, you know, we're in active communication with Prometric about where we need to open new venues or open up seats, and we can act quite quickly if required. Okay. Aquellos que no vieron en principio en el mapa de localizaciones de donde dan el examen, Gary les recomienda que por favor vayan a la página de ellos, porque ellos constantemente la están actualizando, y aún más en algunas de las circunstancias donde tengan alguna duda, no duden comunicarse con nosotros, porque ellos están activamente abriendo lugares adicionales exclusivos para poder presentar la prueba. Okay, so there is a question, actually was actually written in English. Thank you, Luis. Basically what it says is that you compare the test to obviously the IELTS, because obviously the familiarity of the test, but he's a little bit puzzled of, does the test, what are the grades that a person who is used to know that they need about an 80 something on at 81 or 82 on the TOEFL exam, and they need a 24 or 26 on the verbal, what are the equivalencies for them? I know what they are, but I think it's better if you can provide that answer. Una persona pregunta que para alcanzar los niveles equivalentes en el TOEFL, que él está más familiarizado, que son pasar el examen con un puntaje de 81 puntos, la parte verbal en la parte de 24, ¿cuáles son las equivalencias en el examen del OET? So the requirement for the visa screen is a C+ with OET for reading, writing, and listening, and a B for speaking, which is the equivalent of the IELTS score, which is a 6.5 overall and a 7 for speaking. And because IELTS is also under common ownership of Cambridge University, we have a very strong benchmarking exercise between OET and IELTS. And OET also benchmarks to the Common European Framework of Reference. So you can look at
through the Common European Framework of Reference to see what the TOEFL score is equivalent to, and then use that to map back to the OET score if you're working from TOEFL. And again, through NASH, we can help guide you on that as well. Okay. But the scoring, just so we are clear, Gary, the scoring of OET is still in the 300, 350 points on the scoring, correct? That's how it's going to come a score. Yeah, so sorry, yeah, we have the grade band score, the letter grade, and we also have the numerical score. So you're right. In terms of the numerical score, the C plus is 300 and the B is 350. 350. Gary les contesta que aquellos que quieren hacer la comparación, el OET sigue un poco más el formato europeo que el americano, donde las comparaciones de pasar la prueba requieren lo similar a como se requiere en el IELTS. Tienes que pasar la parte general del examen con un puntaje de C+, C+, y tienes que pasar la parte verbal con un puntaje de B o más alto. En la parte numérica, porque el examen ofrece una parte numérica, el C+ corresponde a 300 puntos. La parte del grado B, en la parte de la parte verbal, corresponde a 350 puntos. ¿Ok? Let me see. So, I think people get a little bit confused between visa screen and the state requirements. So the key question here is, given that the OET, is it valid for the visa screen? No, obviously, but will the state of California accept the visa screen or will accept the OET? And I'm going to let you answer that question. So for the state license, California still only accepts the TOEFL test. But you know, a lot of candidates apply for a license by endorsement, so they get their original license at another state and then seek to endorse their license into California. So if you're applying originally for a license in another state, you can use your OET results for that state and also for the visa screen. And then after arrival, you could transfer to California. I think the direct application process to California is quite complicated in general. And I'm sure, David, maybe you could talk more to that. Correct. So in general, most nurses do not certify directly in California because of what you just said. They certify in a different state and they endorse their license to California. So, which at that point, the secondary requirement is not needed once they are actually, they have already their visa screened to a different state. Cost. There are 3 or 4 people asking me how much is the exam. So would you like to say something about that? Algunas personas preguntan sobre el costo del examen. Yeah, if you buy the test online, the price is quoted in Australian dollars. So it's 587 Australian dollars. And at the moment, on the current exchange rate, that's about 375 US dollars for the test. And it is because it's occupation specific, it's a more expensive test to construct, which is the reason it's more expensive than the other tests. But the price hasn't actually been increased for nearly 10 years. So, you know, the reason for the higher price is because it's nursing specific and it carries that additional value for health professionals. Okay. Si se compra obviamente el examen a través de la página de OET, el equivalente, el precio que estás viendo ahí está reflejado en la moneda australiana. Ahora aquellos que lo quieran saber en dólares, está en este momento aproximadamente en unos $375 vale el examen.
porque es un examen que es específico para el área de enfermería y por lo tanto cuesta un poco más construirlo que los exámenes genéricos. So here is the next question has to do with the listening part of the test. I'm not 100% sure how to phrase this question, but so I'm going to try to read it a bit later. It said, if during the listening part 1, I have the wrong answer, if when I'm writing the answer, I don't initiate a word with a capital letter or misspell a word, is this something that the test will count as wrong? I hope I did okay on the translation of that question. Una persona pregunta si en la parte de escuchar, si ella está escribiendo o transcribiendo una porción, comete un error de ortografía o no capitaliza una palabra, que si eso se considera un error en la prueba. So Gary, I'm not sure if you can answer that or someone from your team can answer that. Well, I think Jack maybe could take that one. Yeah, I can take that one. So spelling is taken into account in the listening part. There are as long as the word can be recognized by the assessors as the word that they're looking to write, typically they would not be penalized. If it's something that, you know, if the handwriting is very poor on the written part, for example, or if it's the spelling kind of takes away from the meaning of the word or is written in a way that wouldn't be understandable by the assessor, then of course they would lose points for spelling in that case. Okay. On a similar vein, Jack, maybe you want to take this. When somebody mispronounced the words, are they going to take as an error in the verbal portion of it? Yeah, so kind of similar in the same regard. If the errors of pronunciation impede the communication, if they are to a degree that it does not allow the person to communicate effectively with the interlocutor, then potentially that could be, you know, that could affect your score. But if it's, you know, a word that can regularly or easily be recognized by the assessors, then that wouldn't be the case. So it kind of depends on I guess the level of mispronunciation and whether or not it interferes with them being understood by the assessors. Do you want to translate that? You want to be the one translating what you just said? Sure. Errores de ortografía o de comunicación, pueden afectar tu puntuación si es un nivel que interfiere con el conocimiento, con la comprensión del asesor. Pero si son errores de pronunciación que no afectan el mensaje que está tratando de transmitir, en este caso, pues no afectarían a la puntuación. Thank you, Jack. I'm going to let Leslie ask you a question directly, and then I'll continue reading a few more questions. Leslie, good evening. Good evening. Thank you. Hello, everyone. Hello. Nice to meet you. I think the OET exam is really important for us and our profession, how nurses. After the exam, do you tell us where we fall or what we need to improve when we fall or exam? It is my question. Yeah, I can take that one, Leslie. So when you receive your score, you receive a score in each subtest. So if you
had a harder time on speaking or listening, you would see a lower score in that section. But other than that, you wouldn't receive any other feedback about how to prepare. You would just see your score. However, if you take the pulse exam before you take OET, the full exam, then in that case, you would receive some feedback about how to better prepare for the test. Thank you very much, Jack. Jack, would you mind translating her question and your answer? Sorry about that, as you have translated her. Sure. No problem. La pregunta es, si no llegan a aprobar el examen, ¿reciben algún tipo de sugerencia o recomendaciones de cómo mejorar la próxima vez que tomen el examen? Y la respuesta es que recibes una calificación para cada parte, para cada sección del examen, pero aparte de eso no recibes otras sugerencias o recomendaciones como tal, solo el puntuaje de cada sección, que efectivamente te dice si necesitas enfocarte en cierta área, pero nada, solo eso. Sin embargo, si tomas el examen OET Post, ahí sí recibes recomendaciones y sugerencias de cómo mejorar y cómo prepararte mejor para el examen. Y esa es la prueba de 30 minutos que se puede tomar antes de realizar la prueba OET. Okay. Thank you, Jack. Some people is not clear what the pulse exam is. If you can expand a tiny bit on that, so there is a better understanding. Algunas personas quieren entender un poquito más qué es el examen pulse de prueba de nivelación. Entonces, le estoy pidiendo a Jack que expanda un poquito. Absolutely, yeah. So OET Pulse is basically a placement test that tells you your current level of English and maybe how prepared you are to take OET, right? So the results don't count for CGFNS or anything like that. It just gives you an idea of where you are currently and what you need to do and maybe how you need to prepare before you actually take OET. Entonces es una prueba, es un examen de ubicación de nivel, para decirle así, que te dice tu nivel actual de inglés y qué tan preparado estás para presentar OET. Entonces, esos resultados no son válidos para CGFNS, no sirven en el proceso para nada, simplemente es una herramienta para saber tu nivel actual de inglés antes de presentar OET y como mencioné, te da sugerencias de cómo mejorar y cómo seguir tu preparación. And there is I think this is what they're asking. I'm not 100% sure. I think that I want to know if that test also involves an interlocutor. Would they will have, or is that a completely, I believe that's what they mean. Got it. So no, it's not exactly the same as the full test, meaning that it does not include the speaking section. Okay. So they would not have that component for the full. Okay. Este examen de nivelación no incluye la parte de participación con el examinador para la parte verbal. Es un examen más de ubicación, en qué nivel de nivelación, de qué nivel de inglés te encuentras, más que un examen repetitivo. Lapso en tiempo. I think we answered that question. Sorry, there are some people there are some questions that are a little bit the same to what we already answered. So let me try to skip through those. I think most of the other questions we already covered. Assuming that nobody else has any other questions, why don't we talk a little bit about what you guys, the raffle, a little bit of what you guys are going to offer the audience. In the meantime, I'll reread a couple of the other questions to see that I didn't miss anything. But I think all the other questions that were asked have been actually covered. Okay. Thank you, guys.
Jack, do you want to take the prizes? Yeah, absolutely. So as OET, we're going to be raffling off in collaboration, of course, with Nash Group, some free Pulse tests. So we talked quite a bit about what the Pulse is. We're going to be raffling off some vouchers so you can take OET Pulse and kind of, as I said, get an idea of your current level of English, as well as one free OET test. So I can actually share a link in the chat right now that was shared with me by Nash, where you can actually sign up for the raffle. So I'm putting that in the chat right now. So please do sign up to participate in the raffle. And then I was informed that the actual drawing of the raffle will happen at a later date, which will be communicated to everyone. I'm not sure that date yet. If you don't mind, then I'll share on a screen. So if you don't mind putting the link on the link. La buena noticia para todos ustedes que atendieron esta reunión es que OET muy cordialmente va a hacer una rifa de algunas pruebas, va a rifar varias de las pruebas de nivelación para que ustedes las puedan tomar, más también va a rifar el costo completo de una de las pruebas de inglés. En el chat les estamos compartiendo el enlace que están viendo en pantalla para que lo puedan copiar y lo puedan utilizar. En ese enlace ustedes se pueden anotar y les vamos a dar obviamente una semana para aquellas personas que van a ver la reunión en el video hasta el próximo miércoles para que terminen de registrarse, y la intención, vamos a anunciar seguramente de hoy en 8 días, estaremos haciendo por Zoom la rifa de las pruebas, ¿ok? So for those of you, I'm sorry I said it first in Spanish instead of saying it in English. We have the pleasure that OET is raffling for all of you several tests, several of the Pulse tests that you guys heard, plus a complete, the price of the complete full test for somebody who is going to win. I'm leaving you, or Jack left you guys on the chat, and I'm putting on the screen, okay, the link for you guys to register. We are going to give about a week from today for everybody to sign up, so that way the people who watches the video on our channels on the YouTube will have a chance to also sign up for the raffle. And most likely a week from tomorrow, we will be having a Zoom event. We will obviously announce that in time, where we publicly will raffle the test, and we will announce who were the winners of the different things. Thank you, guys. Thank you, Jack, Gary, Valerie, all of you guys for such a lovely prize. I think they're going to have it's going to create a lot of really nice things about that. On behalf of obviously the Nash Group and everybody who attended, I want to again thank you guys. I think this is I hope is one of many opportunities that we will have an opportunity to invite you guys to talk a little bit more about the test. And as we have more people that have taken the test, we will even bring them in person to give testament to your own test. As part of that, so we'll have an opportunity. I want to thank you for coming to our meeting on Wednesday. And I want you to know that somebody already wrote to me, Leslie, which is one of our activists, that she said that she has already signed up to taking the test. So if nothing else, you already got a couple of people who are already signing up to take the test with you guys. So thank you very much. We truly appreciate your time, and the presentation was wonderful. Thank you very much. Muchas gracias a Jack y a su equipo por haber estado aquí con nosotros esta noche y habernos a Gary, Jack, Valerie, a todas las personas del equipo. I'm sorry, I'm skipping some of the names, por haber estado aquí esta noche y habernos dado la oportunidad de conocer a más profundidad el examen que ofrecen
y les comentaba que vamos a tener seguramente en un futuro nuevamente una presentación de ellos y van a tener algunos testimonios de algunas personas que han tomado directamente en nuestro grupo el examen con ellos. Ya hay varias personas registradas para tomar el examen. Thank you guys again very much. Thank you, thank you. Muchas gracias. Amanda, do you want to say something about next week? My friend Amanda. Disappear on me. Okay, I think in case my friend Amanda is not around. Oh, I'm so sorry. I'm here. I was muted. I You're apologize. muted. Yeah. Sorry. So sorry about that. Okay, so let's talk about what we have coming up. Next week on the 15th, we have an immigration attorney who will be joining us to talk a little bit more about the immigration process and answer questions. On the 22nd, we have our very own Robert from BSR coming to join us again for his monthly review. And on the 29th, we have our Nash Institute coming to present to us. So great presentations coming up. Okay. Amanda nos cuenta que por favor presten atención porque esto les va a interesar mucho. La próxima semana tenemos uno de nuestros abogados que los traemos con alguna frecuencia para que les conteste preguntas migratorias a los Estados Unidos. Una de esas charlas súper importante porque muchos de ustedes tienen muchas dudas migratorias sobre los Estados Unidos. Después de esa charla, en 2 semanas, tenemos a la academia nuestro querido amigo Robert, que nos va a preparar una charla al respecto. No estoy muy seguro del tema, pero lo anunciaremos con anticipación. Y en 3 semanas, remind me what's in 3 weeks, Amanda? Nash Institute. Y en 3 semanas viene el Instituto Nash para charlar sobre la prueba del NCLEX y del trabajo y los desarrollos de la prueba del NCLEX, ¿ok? Así que tenemos una agenda bastante activa para el resto del mes. Espero que todos nos acompañen. Again, Deborah, Joyce, Gary, Jack, I'm not sure if I'm missing anybody. Thank you guys very much. Thank you, Big everyone. thank you to OET, and we have to say a big thank you to Deborah out in the Portuguese channel, doing a great job with the translations. I know it's not easy translating at the same time, but great job, Deborah. Thank you, Deborah. Ok, buenas noches a todos y muchas gracias por haber compartido. Ok, nos Good vemos night, la próxima everyone. semana. Thank you so much.